Oke, kita mulai diskusinya sekarang tentang writing algebraic expression. Pernah belajar tentang ini sebelumnya? Have one time already. Yes? Baru one lesson. Baru one lesson. Like 1 hour. Like 1 hour. If I explain to you in English, do you understand or you want me to explain in bahasa Indonesia? You want me to English aja, I think. English aja, okay. Yeah. Writing the algebraic expression. The symbols used when writing algebraic expression are called variables or unknowns. Okay, so we have many symbols when we use some expression in mathematics, especially in algebra. If something is unknown, then we call it variables. You know about variables before? Yeah. Yeah, for example, Y or Y in bahasa Indonesia. For example, suppose there are D dogs in a kennel. Misalnya ada D buah dogs apa? Ini ya. Dogs, contoh dogs di sini ada D ekor dogs atau anjing in a kennel. The variable D represents the unknown. How many dogs? Yeah, how many dogs inside? If 2 dogs are added to the kennel, there are now D plus 2 dogs. Do you understand about this? So D2. D plus 2. If there is, if 3 more dogs are added to the kennel, how many dogs are now? D plus 3. Okay, I think you know about this before, so we can just skip. Then we can continue now to the example. Bren, Scout, and Takisa are sharing a bag of peanuts. Ada 3 nama di sini. Ada Bren, Scott, and Takisa who shares a bag of peanuts. Suppose Bren eats B peanuts, Scott eats 1 less peanuts than Bren, and Takisa eats 3 times as many peanuts as Bren. Write an algebraic expression for the number of peanuts eaten by A. By A, Scott. How many peanuts did Scott eat? Again. So B. Yes, here. Brand, B minus 1. B minus 1. B minus 1 peanuts. Because the brand, how many peanuts that brand eats? Brands. 6. Brands eat B peanuts here. Brand memakan B buah peanuts. Peanuts itu apa? Kacang. Kacang-kacangan. Oke. Kemudian Scott eats 1 less peanuts than Brand. Artinya Scott memakan peanuts atau kacang-kacangan yang dimakan oleh si Scott ini. Scott makan satu kacang lebih dikit. Betul. 1 kacang lebih dikit. Dari Brand. Berarti kalau si Scott-nya B, berarti kalau si Brand itu B ya. Kalau Brand makannya BR lah gitu. Makannya B, berarti kalau si Scott dia makan B kurang B minus 1. B kurang 1 because Scott eats 1 less peanut than Brand. Artinya si Scott ini makan kacang 1 kurangnya dari si Brand. Terus kalau Takisa gimana? Takisa 3 times. 3 times B. Then 3 times then what Brand eats. That means 3 times B. 3 times B. 3 times B. For the moment, we need to use this multiplication symbol because later on we will simplify it. Okay, we will simplify. You know what I mean by simplify? Simplify ya. Sederhanakan. Nanti jadi pengalian ini bisa ditiadakan. Nanti setelah ini kita bahas di bagian sebelumnya. Sekarang tanda perkaliannya pakai silang dulu aja ya.
Okay? Yes, sir. Okay. Yes, let's continue to the exercise now. Suppose a bus has B passengers. Can you translate it into bahasa? Suppose a bus has B passengers. Seharusnya bus have ada P penumpang. Suppose ini artinya misalkan gitu. Misalkan. Suppose ini artinya pemisalan, misalkan gitu ya. Sebuah bus memiliki. Wait, suppose bukannya harusnya. Let's suppose. Suppose coba kita cek ya. Biar lebih pasti. Coba. Kalau seharusnya biasanya it must have gitu. Let's suppose. Biar pasti ya. Kalau saya biasa pakai suppose itu untuk pemisalkan. Nah, suppose, assume. Nah, assume. Suppose sama-sama dengan asumsikan, misalkan. Suppose. Benar nggak? Benar ya? Benar. Jadi assume or suppose sama. Assume that something is the case of on the basis of evidence or probability but without proof or certain knowledge. Ya, intinya misalkan. Suppose itu misalkan. Sama kayak assume. Gitu ya. Sama berarti apa yang saya sampaikan benar ya? Oke. Nah, suppose misalkan a bus has B passengers. Artinya apa? Misalkan sebuah satu bus ada P penumpang. Nah, jumlah penumpangnya ada P banyak gitu ya. P orang gitu ya. P passengers or P passenger. P buah, P orang. Kalau orang bukan buah. P orang gitu, penumpang. Nah, 7 passengers get off at the next stop. Artinya mereka 7 orang turun ya. Get off artinya keluar atau turun at the next stop di tempat pemberhentian berikutnya. At the next stop. Okay. How many passengers are now on the bus? Artinya apa? Sisa berapa penumpang sekarang di bus? So jawabannya gimana? Tadi total penumpangnya ada berapa total? P. Totalnya ada P orang ya. -7. So the answer is S. P-7. P-7. Ya, ini jawabannya ya. Karena kita berkurang. Tinggal dikurangi aja gitu. Gampang banget. Oke. Yang nomor 2. Kurt, Robbie, and Leo play in the same hockey team. Last season, Kurt scored 3 goals. Robbie scored 3 goals. Dan Kurt scored 3 more goals than Kurt. Artinya, kalau si Kurt kita kasih simbol variabelnya K aja ya. K sama dengan G. Gitu. Robbie scored 3 more goals. Berarti lebih banyak atau lebih kecil si R ini, Robbie ini? Lebih. Nah, 3 more goals than Kurt. Artinya si Robbie more lebih banyak. Lebih banyak. Artinya dia mencetak 3 gol lebih banyak daripada Kurt. Berarti kalau si Kurtnya ini pakai simbol G. G+3. Ya, betul sekali. G tambah 3. G+3. Okay. Write an algebraic expression for the number of goals scored by Robbie. Robbie means that this is the algebraic expression of Robbie, G+3. This is G+3 is an algebraic expression and expression, right? But kalau si curl itu tadi expressionnya cuma K sama dengan G. Bukan pakai sama dengan, kalau ekspresi nggak pakai sama dengan. Nanti ada perbedaan expression dengan equation. Kalau equation pakai tanda sama dengan, ya. Kalau expression nggak pakai sama dengan, jadi cukup kita bilang
Jawabannya begini, kalau expression pertanyaannya ya. Kalau si Robi ini ekspresinya adalah G gitu. Kalau Leo ini G tambah 3. Kalau ditanyakannya persamaan gitu, nanti K sama dengan G. Nah, ini R sama dengan G tambah 3. Nanti ada penjelasannya di bab berikutnya. Oke? Yes. You got the point? Yes. Okay. Can we continue? Yes. Of course. Let's continue now. Yeah, can you please read the man? A man is 10 years old. How old was he 12 years old ago? Okay. N minus 12. Okay. And what? N minus 12. N minus 12. Okay, I agree with you. So because the man 12 years ago he was less 12 years old 12 years old. So means if he now is N, so 12 years ago it will be N minus 12. Number B. What about B? The man's wife is 6 years old older than he. How old is she? N plus 6. Okay, because kalau si man-nya ini jawabannya N sekarang ya, tapi kalau istrinya katanya lebih tua 6 tahun dari dia, berarti N ditambah 6. N plus 6 years old. Years old. Okay, we are in a good agreement now? Yes. Yang jawaban C gimana? The man's mother is twice his age. How old is she? N times 2. N times 2 atau 2 kali N ya. N times 2. N times 2. 2 kali N. Atau sama aja dengan N kali 2. Ini sama ya. 2 kali N, N kali 2. Sama. Years old. Okay, number 3 we got the point. Can we continue? Yes. Yeah, number 4 now. A hotel has X floors. Hotel has apartment on each floor. How many apartments does the hotels have in total? How about this? A hotel has X floors with Y apartment. How many apartments? Oh, I know. X times Y. Yes, I agree. X times Y. X times Y. Sorry, I had to. X times Y. Okay. Yes, let's continue now. What about the 5th question? My neighbor has X cat. Write an adventure for their total number of legs. Tails, eyes, and legs. Okay. My neighbor has X cat. What an expression of their total number of tails? Tails artinya apa? Buntut. Ya, betul. Berarti satu ekor ada berapa? Satu kucing. X times 1, X times 2, X times 4. Yes, I agree. Yeah, I agree with you. So this is X. Okay. How about this? X times 2. Yes, or 2 times X. 2 times X. What about this? 2 times 4. Legs. How many legs? 2 times 4. Okay, legs apa? X times 4. Ya, betul. Legs. Legs kaki. Kaki ya. Pastiin ya. Pastiin. Hal-hal kecil kadang malah lupa saya. Kaki. Soalnya kalau kucing kaki semua ya. Nggak ada tangan ya. Nggak apa-apa sedikit bercanda. Kalau yang di depan itu tangan atau kaki?
I don't know. I think all of them are legs, kaki. Semuanya kaki kalau kucing. Nggak ada tangan atau kaki. Kalau kita manusia, yang di depan tangan. But usually my teacher ask me to remember and write yang itu loh, yang 2.x. Jadi X-nya kayak dot gitu loh. Oke. Jadi udah simbolnya udah jauh ya. Sebenarnya bisa pakai nggak pakai dot juga bisa. Tapi air masih ada bingung sama itu soalnya like too many. Oke. Jadi gini, if your teacher asked you to do that, then there are actually there are two ways of writing the multiplication symbol, by dot and by cross. This is what you mean by dot, titik. Terus ada perkalian silang. Both of them matters in the calculation of vectors. If you are in the maybe senior high school later on, you will study the vector multiplication. For the moment, it doesn't matter if you use dot or cross. It's the same. For example, if you have here 2x, 2 times x. X-nya biasanya nggak pakai gitu, lupa nih. But my teacher juga said kayak kalau misalnya kayak perkalian kayak gitu yang numbers-nya harus di depan, because kalau yang di belakang nanti pas you kali malah you tulisnya jadi 2x. Betul. Ini sebenarnya kalau dalam variabel, dalam aljabar ya, bisa kita nyatakan 2.x gitu. Nah, ini sama aja dengan 2 kali x, 2x gitu. 2x. It's the same. Okay? Okay. Or in the first explanation, in the first calculation of our discussion, we use 2 multiplied by x. For example, the x is like this. 2 kali x gitu ya. Nah, tapi ini kadang kita ketukar ini kali atau x nih. Jadi bingung juga ya. Jadi mau kita ini aja, kita sepakati aja. Tanda cross-nya sekarang mau pakai titik atau nggak pakai titik atau pakai cross. Kita sepakati dari sekarang deh. Mau pakai titik. Soalnya kayak dot gitu belum terlalu paham. Oke. Jadi sebenarnya dot ini sama aja tanda kali. Kalau di komputer malah pakainya pakai gini nih, pakai bintang, bukan kayak bintang ini apa? Itu tanda kali kalau di komputer. Kalau nulis di kalkulatornya pakai komputer atau pakai Google ya, ngitungnya pakai 2 kali 3, ini sama dengan 6. Nah, ini harus pakai gini. Kalinya. Kalau di Excel juga. Sebenarnya just a matter of symbol. So I think I will try to use dot, okay? Do you want me to use dot for multiplication? Sure. Yeah? Sure. Sure? Okay. Yes. Let's try to use dot. It's okay. So, number A, jawaban A apa jawabannya? X aja ya? Yes. Okay, number B, 2 times x. 2 times x. Number C is x 4 times x times 4. X times 4 or 4 times x, because we have 4 legs, okay, of every every cat we have. Okay, yang nomor 5 udah paham? Yes. Okay. So we just continue to the next example. In the fridge, there are how many pineapples with strawberries in them? 6 strawberries has put in each pineapple. No, please the question, the question first. Not before the question. That's the statement of the problem. In the fridge, how many? In the fridge, there are 2 pineapples with strawberry in them, plus 4 strawberry left over.
Add an expression of for total number if 6 strawberries have been put in each punnet. So 6 times 2 plus 4. Yes, I agree with you. Jadi ada berapa buah ada dua wadah ya. Panas itu wadah ya. Ada dua wadah yang di dalamnya ada berisi stroberi, kemudian ditambah 4 stroberi di luar. Jadi ada wadah stroberi gitu ya. Dan kita nggak tahu jumlah stroberi yang ada di kedua wadah tersebut, jumlahnya itu variabel gitu. Dibuat variabel, bisa jumlah itu sebanyak yang ada di pertanyaan jawaban A, bisa sebanyak yang di pertanyaan B, bisa sebanyak yang di pertanyaan C. Itu. Oke? Okay? Yes. Yes. Tapi ada 4 stroberi yang di luar. Nah, ini konstan gitu. Yang di luar ini selalu konstan 4 gitu. So the variable is the number of strawberries inside the 2 punnets. Okay? Each of them. It can be made as a variable. Okay? But the number of strawberries outside the punnet is constant. It's number like 4 here. Yeah, your answer is right because we have 6 strawberries in each of the punnet. So in this punnet we have 6 and this punnet we have 6. So how many strawberries inside the 2 punnets? You just calculate 6 plus 6 or 6 times 2. 6 times 2. Okay. This is the strawberries inside the punnets. If the question is how many strawberries in total, then we just add by the strawberries outside the punnet. How many of them? 4. 4. Okay, I agree with you. So how many strawberries are now? For the question A? 12, 16. Yes, 12 plus 4 is 16 strawberries. How about the question in question B? The answer of the question B. 9 strawberries have been put in each punnet. 9 times 2 plus 4. Yes. How many? Answer 22. Okay, 19 times 2. 9 times 2 is 18. 18 plus 4 is? 18 plus 4, 22. 22. 22, okay. Wait, I have problem with this pen. Epic pen. I'm using Epic pen. Okay, this is 9 times 2 plus 4, which is 9 times 2 is 18 plus 4 is 22nd or 22. Okay, how about number C? Now we have S strawberry have been put in each punnet. So S times 2 plus 4. Yes, S times 2 plus 4. We can simplify this answer to be 2S plus 4. We don't use everything here. We don't use multiplication symbol. We don't use cross. We don't use dot. It's the same. Okay, it's the same. So if I write 2S, it is equal to 2.S or 2 cross S or 2 times S, 2 times S. So 2S is 2 times S. Okay? Yes. Okay. Can we continue? The next question? Yes, can. Okay. This is an example, right? For us. If I made a question for you, in this example, for example, if I have 3 punnets now, 3 punnets, okay? 3 punnets with strawberries in them. Write an expression for the total number of strawberries if 3 strawberries have been put in each punnet. Three strawberries have been put in each punnet, and I have 3 punnets now.
3 times 3. 3 times 3. Plus 4. Plus 4. Yes, I can recognize that you understand this problem very well. So we can discuss, and we can continue our discussion. What about number 6? I think you studied about this problem before with your teacher, right? Aren't you? Yes. Yes. So that you can understand this problem easily. For there are 3 punnets of blueberries plus an extra 7 blueberries. What for dessert, what do you mean by dessert in bahasa Indonesia? Dessert itu cuci mulut, apa? Buat makanan penutup gitu, kayak buah-buahan. Ini juga di sini ada apa? Blueberries ya? Yes. Blueberries. Buat cuci mulut atau makanan penutup. There are 3 punnets of blueberries. Ada berapa wadahnya? 1, 2, 3. 3 punnets. Yes. This punnets 1, punnets 2, and this is punnets 3. Plus an extra 7 blueberries. How many of them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 7 extra. Ya, ada 3 wadah ditambah 7 yang ada di luar. Now, write an expression for the total number of blueberries if there are 8 blueberries in each punnet. 8 times 3 plus 7. Yes, 8. 8 times 3 plus 7. Okay, we have to continue because our time is just 10 minutes later. What should we do if we finish this recording? Do you want to rejoin again? Yes. 8 times 3 plus 7. 8 times 3 plus 7. Okay, what about the question in B? 12 blueberries in each punnet. 12 times 3 plus 7. Plus 7. Okay, what about C? B times 3 plus 7. B times 3 plus 7. Okay, let's continue now. I think you understand about this. So, aren't you? Do you understand? Yeah. Okay, number 7. A farm has 6 paddocks of horses plus 5 stables with 1 horse in each. Write an expression for the number of horses on the farm if each paddock contains 2 horses. Do you understand about this problem? Ada sebuah taman yang memiliki 6 buah paddocks of horses. Ini artinya 6 buah padang yang berisi kuda gitu ya. 6 padang rumput paddocks ini, padang rumput yang ada kudanya. Nah, tapi ini berperan sebagai variabel gitu. Variabel tergantung di A nih, di kudanya yang A ini artinya ada 2 horses inside the paddocks. Artinya di setiap padang rumputnya ada berapa kuda? Yang jawaban A. Ada 2 ya. Yes. Nah, jadi a farm has 6 paddocks of horses artinya sebuah taman memiliki 6 buah padang rumput yang ada kuda-kudanya gitu. Di plus 5 stables with 1 horse in each artinya ditambah 5 kandang kuda dengan masing-masing setiap kandang ada 1 ekor kuda. Nah, write an expression for the number of horses on the farm if each paddock contains 2 horses. Yang pertama ini artinya ekspresi dari jumlah kuda yang ada di taman jika setiap padang rumput ada 2 ekor kuda. Kalau 2 ekor kuda berarti gimana? Tadi kan ada 6 padang rumputnya. Setiap padang rumput, jawaban A ini ada 2 kuda. Berarti jumlah kuda yang ada di padang rumput tersebut ada berapa? 6. Tadi kan awalnya 6 kan? Nah, jadi padang rumputnya ada berapa? Nggak ngerti. Oke. Kita kan di padang rumput ada 6 horses kan? Ada bukan 6 horses, ada 6 paddocks of horses. Artinya yang kayak 6 tempat. Ada 6 ekor, karena ekor. Ada 6 padang rumput yang ada kudanya, gitu. Ada 6, ini kayak ini nih, ini di gambar ini ada padang rumput kan? Padang rumputnya ini ada
Jadi di taman total di sebuah taman ada 6 buah kawasan padang rumput yang ada kudanya, ditambah 5 kandang kuda di 5 kandang kuda berisi 1 ekor kuda di setiap kandangnya. Oke. Jadi gini misalnya. Ini padang rumputnya total, ini padang rumputnya segini ya. Oke. Nah, di sini tuh ada 6 padang rumput. Ini taman nih, taman. Oke. Nah, ada 6, 1, 2, 3, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 paddocks of horses ini maksudnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah padang rumput. Nah, ini taman ini semuanya nih dari sini ke sini, taman. Gitu. Nah, di setiap paddocks ini, di setiap padang rumput ini ada berapa buah kandang? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kandang. Sampai sini paham? Jadi di setiap ini ada 5. Di sini ada 5 juga. Pokoknya di setiap padang rumput ini ada berapa kandangnya? Kandangnya ada 5. Nah, sekarang jika di setiap padang rumput ini ada dua kuda, gitu ya. Terus di setiap ditambah, oke, kayaknya gambarnya kurang representatif juga nih. Jadi harus saya gambar ulang ya, biar paham ya. Jadi gini. Ini ada 6 ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, misalnya. Nah, di setiap ada 2 ekor. Di sini ada 2. Bukan. Di sini jumlah kudanya ini di jawaban A ada 2, jawaban B ada 4, jawaban C ada H gitu. Di setiap padang rumput yang ini. Ditambah 5. Kalau 5 itu konstan. Jadi di setiap 1, 2 ini ada stable. Stable itu artinya apa? Stable. Kandang. Kandang kuda. Kandang kuda. Jadi ini kandang kuda, 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang, 4 kandang, tambah 1 lagi kandangnya deh. Nah, di sini ya. Oke. Ini. Nah, 5 kandang. Kalau misalnya tanpa ada kuda di taman di padang rumputnya nggak ada kuda sama sekali. Ada berapa sekarang kudanya? Kalau misalnya di taman ini nggak ada kuda sama di padang rumputnya. Kalau misalnya ada kudanya cuma di stablesnya doang kan? Maksud saya gitu. Maksud saya kalau di stables, if the horses are only in the stables, then how many horses inside each paddocks? Enggak ada. All the stables. Ada berapa? Ada 6 padang rumput ditambah di taman. Nah, di tamannya kan ada 6 ya. 6 padang rumput. Setiap padang rumput PR lah ya. Setiap padang rumput itu ada 5 kuda. Ya. 5 kuda, 5 KD, 5 kuda. Nah, sekarang di farmnya di taman itu ada 6 buah padang rumput. Oke. Berarti ada berapa kudanya sekarang? Di padang rumput ada 5 kuda. Nah, di taman ada 6 padang rumput.
di padang rumput di padang rumput kan ada 5 kuda. Di satu buah padang rumput ada 5 ekor kuda. Nah, di taman itu ada 6 buah padang rumputnya. Ada 6. Berarti kudanya totalnya ada berapa? Misalnya tamannya gini deh. Ini taman. Sorry. Okay, our time is almost finished, less than 1 minute. Maybe if we lost, we'll. Nanti I rejoinnya di same link atau beda link? Oke, nggak apa-apa nih. Kalau nggak, kita lanjutin dulu ya. Jadi kalau nggak sempat saya buka lagi nanti. Nah, jadi kalau ekspresinya gini. Kalau misalnya berarti kan satu taman padang rumput kan ada 5 ekor kuda. Berarti kalau di taman ada 6 buah padang rumputnya, berarti ada 5 kali 6, total 30 ekor. Ya enggak? Ini tuh kalau di padang rumputnya nggak ada lagi. Di padang rumputnya tadi cuman ada kuda yang ada di stablesnya doang. Ya enggak? Itu. Nah, sekarang I a bit get it,